Okay, hi. So నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా హౌ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ హౌ టు యూజ్ కర్సర్ అండ్ అదర్ వైబ్ కోడింగ్ టూల్స్. సో నీ దగ్గర ఆల్రెడీ జెమినీ ఉండే ఉంటది. జెమినీ వాళ్ళు జెమినీ 3 లాంచ్ చేశారు నిన్న. సో జెమినీ 3 ఈస్ రియల్లీ గుడ్. సో ఇక్కడ నువ్వు వెళ్తే నీకిక్కడ ఫాస్ట్ అని ఉంటుంది, థింకింగ్ అని ఉంటుంది. సో థింకింగ్ అంటే 2.5 ప్రో అన్నట్టు. ఇంతకుముందు ఎలా 2.5 ప్రో ఉండేనో ఇప్పుడు అలాగా 3 ప్రో. అండ్ ఫాస్ట్ అంటే 3 మినీ. సో 3 వర్షనే బట్ ఫాస్టర్ వర్షన్. సో నేను నేను ఏ క్వెషన్ అడిగినా థింకింగ్‌లోనే పెడతా. సో యాహ్! ఆహ్, ఫస్ట్ మనం ఒక గిట్‌హబ్ రెపో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్. గిట్‌హబ్.కామ్‌కెళ్ళి రిపాజిటరీస్‌కెళ్ళి క్రియేట్ ఎ రెపో. ఐ విల్ నేమ్ దిస్ యాస్ ఫస్ట్ యాప్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్‌లో జస్ట్ నార్మల్ యాప్ ఆర్ లేకపోతే ఒక జర్నల్ యాప్ అని పెడదాంలే దీని పేరు. జర్నల్ యాప్ జస్ట్ జర్నల్ యాప్. సో ఈ యాప్ వల్ల నీకు మొత్తం రెస్ట్ ఏపీఐ కూడా అర్థమైపోతుంది ఎలానో. సో ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ. సో నేను ఆన్ చేస్తున్నా రీడ్‌మీ, యాడ్ రీడ్‌మీ ఆన్ చేస్తున్నా అండ్ ఐమ్ కీపింగ్ ఇట్ పబ్లిక్. అండ్ ఇక్కడ గిట్ ఇగ్నోర్ ఉంది కదా, ఈ గిట్ ఇగ్నోర్ నొక్కేసి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ లెట్స్ సీ రియాక్ట్ నేటివ్ ఉందా, ఓకే లేదు. సెలెక్ట్ నోడ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిపోజిటరీ. సో దీంతో రెపో క్రియేషన్ సమాప్తం. ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ దిస్. యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు క్లోన్ ఎ రెపో, రైట్? సో నేను నా స్టైల్లో రెపో క్లోన్ చేస్తున్నా. సో ఫర్ యూ ఇట్ మైట్ బీ యూజింగ్ గిట్హబ్ సిఎల్ఐ. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్ అండ్ ఓకే, ఐ విల్ గో టు మై డెస్క్టాప్ నౌ. సో డెస్క్టాప్లో ఐ విల్ ఓపెన్ టర్మినల్ and I'll go to desktop and I'll clone this over here. సో జర్నల్ యాప్ క్లోన్ అయిపోయింది. సో ఐ విల్ సిడి ఇంటూ జర్నల్ యాప్ అండ్ నేను విఎస్ కోడ్లో ఓపెన్ చేస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు. ఓకే, కూల్. సో విఎస్ కోడ్లో ఒకవేళ నువ్వు కోపైలట్ ప్రో అంటే ఇట్ ఇస్ 800 రూపీస్ అండ్ నీకు అన్ని మోడల్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నేను నొక్కా కదా మోడల్, యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ 4.5 క్లాడ్ సోనెట్ 4, లేటెస్ట్ జెమినీ 3 ప్రో కూడా ఉంది నా దగ్గర. అంటే లైక్ ప్రో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది ఇది. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ 0x అంటే ఇవి ఫ్రీ అన్నట్టు. నువ్వు చిన్న చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే అవి వీటికి ఇవ్వచ్చు. సో నీకు జీరో లైక్ నీ క్రెడిట్ ఏం అయిపోదు అండ్ నీకు బేసిక్లీ నువ్వు 800 కడితే నీకు ఒక యూసేజ్ వస్తుంది. సో నీకు ఆ యూసేజ్ వరకు ఆ, వాడుకోవచ్చు నువ్వు అకౌంట్ని. తర్వాత మళ్ళీ నేను డబ్బులు అడుగుతుంది. సో ఆ యూసేజ్లో 1x అంటే ఒక 1 క్రెడిట్ అయిపోతుంది. 0.3x అంటే 0.3 క్రెడిట్ అయిపోతుంది. 0x అంటే 0 క్రెడిట్స్ అయిపోతాయి. యా. సో కాంప్లెక్స్ టాస్క్స్కి యూ కెన్ గో ఫర్ దీస్ బిగ్గర్ మోడల్స్, బట్ స్మాల్ స్మాల్ టాస్క్స్కి యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ దీస్ స్మాలర్ మోడల్స్. సో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఓకే, ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ అ నార్మల్ రెపో, బట్ నాకు ఇప్పుడు ఒక యాప్ ఎలా ఇనిషియేట్ చేయాలో తెలియదు ఎక్స్పోతోని. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ ఆస్క్ ఇట్ హియర్, కెన్ యూ initialize a expo app and title it as journal app in this repo. And yeah, you can click on send. సో నీకు ఇక్కడ కమాండ్స్ ఇస్తుంది మొత్తం ఇది. సో ఇది ఒకవేళ నీకు స్లో అనిపిస్తుంది అంటే వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ జెమినైకి వెళ్ళిపో. వేర్ ఇస్ దిస్, యా, జెమినైకి వెళ్ళిపోయి ఇది లైక్ రిలేటివ్లీ ఈజీ క్వెరీ అండ్ నార్మల్ క్వెరీ కాబట్టి ఫాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ ఇట్ అండ్ ఇది వెంటనే ఇన్ ఫ్లాష్ నీకు ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంది. యా, సి ఇట్స్ ఆల్సో గివింగ్ కోడ్, దట్ ఈస్ గుడ్, బట్ మనకి ఆ కోడ్ అవసరం లేదు. ఐమ్ జస్ట్ సెట్టింగ్ అప్ అ రిపాజిటరీ.
సో ఇక్కడ ఇది ఇంకా చేస్తూనే ఉంది. సి ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ పర్మిషన్స్. ఓకే, నువ్వు అలో నొక్కుతూ వెళ్ళిపోవాలి అది అడిగిన ప్రతి పర్మిషన్కి. సో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ చేసి క్రియేట్ చేసింది. నా వాట్ విల్ ఇట్ డూ? లెట్ సి. ఓకే, ఇప్పుడు యాప్ చేసి క్రియేట్ చేసింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్ నెక్స్ట్? యాప్ డాట్ జేఎస్ క్రియేట్ చేసింది. సో నేను వీడియోని పాజ్ చేస్తా ఇవంతా కంప్లీట్ అయ్యేదాకా. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్. సో నువ్వు ఇది కంప్లీట్ చేసిన ప్రతిసారి నీకు ఇట్లా అడుగుతుంది కింద కీప్ అని కొట్టేసాయి ప్రతిసారి. యా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలో రీడ్మీకి వెళ్దాం. రీడ్మీలో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది ఏం చేయాలని, అండ్ ఇక్కడ కూడా చెప్తుంది నీకు ఏం చేయాలని. సో వుడ్ యూ లైక్ మీ టు రన్ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ నాట్ టు స్టార్ట్ ద డెవ్ సర్వర్ ఆర్ వుడ్ యూ లైక్ టు స్కాఫోల్డ్ అండ్ రన్ లోకల్లీ? సో నేను ఏమంటా అంటే మనం ఓన్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఏముంది అంటాం. సో టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫస్ట్. నాకు అది ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో అదే ఉంది, ఫస్ట్ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేయమన్నది. సరే చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసే డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయని తెలుసుకోవాలంటే కెన్ గో టు ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్. సో ఇందులో డిపెండెన్సీస్ ఏమి ఉన్నాయో చూడండి. ఫస్ట్ ఎక్స్పో ఉంది, నెక్స్ట్ రియాక్ట్ ఉంది, దాని తర్వాత రియాక్ట్ డామ్ ఉంది, రియాక్ట్ నేటివ్ ఉంది, అండ్ రియాక్ట్ నేటివ్ వెబ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఒకవేళ మనము ఎన్పిఎం స్టార్ట్ అంటే దెన్ దిస్ కమాండ్ విల్ రన్, ఎక్స్పో స్టార్ట్. సో మనం డైరెక్ట్గా ఎక్స్పో స్టార్ట్ నొక్కొచ్చు, లేకపోతే వీ కెన్ జస్ట్ సే npm start. So that will trigger this command. So I'm just doing npm start. Yeah, so this has created that application. So Android lo open cheyalanukutna, so I'll just click on A. Oh, okay, looks like I don't have my Android client right now, so I'll just open this application in my browser for now. So I'll click on W, so it will open in web. Okay, but to run in web I need to install these things also. So I'll just copy this, I'll stop the server, I'll copy this command, and I'll paste it over here. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ నేను అది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్లో యాడ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జేఎస్, సారీ నాట్ నెక్స్ట్ జేఎస్, బ్యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్పో అండ్ npm. వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్స్టాల్ విల్ గెట్ యాడెడ్ ఇన్ ద డిపెండెన్సీస్. అన్లైక్ పైథన్లో అయితే మేము కొత్త ప్యాకేజ్ యాడ్ చేస్తే దెన్ యూ నీడ్ టు అగైన్ మాన్యువల్లీ ఫ్రీజ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్, బట్ దిస్ మేక్స్ థింగ్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నౌ అగైన్ విల్ డూ npm స్టార్ట్, and ikkada now we'll click on W, which will open in web. Okay, see, it is opening in web, and right now I don't see anything. Let's see command shift R if there is something. Okay, app lone em లేదు. Cool. Okay, now what I'll do is ఇప్పుడైతే basic app setup అయిపోయింది. Now I need two things. One is a front end and a back end. Second is a back end. Now front end ki I need some design ideas. So design ideas కోసం what I can do is I can go to v0.dev, and ikkada I can ask it, uh, make me screens for a simple journal app. So this app will have two screens. One is a minimal
a notepad where user can write about their day, and it should have a save button at the bottom. Okay, now the second screen must be a history page which will show all the previous days journals. Upon clicking on a sample journal, it should open in the first page. సో ఇక్కడ నేను ఏమంటా అంటే జస్ట్ మేక్ మీ ది స్క్రీన్స్ ఫర్ నౌ. కూల్. సో దిస్ ఈస్ దర్ యాప్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఈ యాప్కి డిస్క్రిప్షన్ కూడా అయిపోయింది, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ ఇట్ టు మేక్ ది స్క్రీన్స్ ఫర్ నౌ. And ఇక్కడ you can select any model. I'm going to select Gemini 3 because this is the latest model, and I'll click on and send. సో ఇది మనకి స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. Okay, now we are done with the screens. Now meanwhile what we'll do is we need to create the backend also. So backend ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే I'll show you. సో ఫస్ట్ అయితే మనం విల్ డూ వన్ థింగ్. మనం ఒక దగ్గర మన యాప్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, అది రాసుకొని పెట్టుకుందాం. సో వీ డోంట్ లూజ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలంటే దేర్ ఈస్ 4 కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఇస్ గెట్, సెకండ్ ఇస్ పోస్ట్, థర్డ్ ఇస్ పుట్, and fourth is delete. Okay, so these are the 4 operations. ఓకే, కూల్. సో థింగ్ ఇస్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక యూజర్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు. సో యాప్ ఓపెన్ చేయగానే అతనికి మనం 2 స్క్రీన్స్ అనుకున్నాం. సో ఒక స్క్రీన్ ఏంటంటే ఒక స్క్రీన్లో హీల్ జస్ట్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ సమ్ కంటెంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్, రైట్ కదా. సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడు అతను. సో అతన్ని సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాట్ విల్ డూ ఇస్, సో ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ దిస్. ఓకే, యా, పర్ఫెక్ట్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో దెర్ విల్ బి అ డేటాబేస్. సో ఇది ఒక సీక్వెల్ డేటాబేస్ అనుకుందాం మనం. ఒక సీక్వెల్ డేటాబేస్ ఉంది విచ్ ఇస్ లెట్స్ సే SQLite. ఓకే, కూల్. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, a request will be made to the database, and ఈ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్, బికాజ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఫర్ క్రియేటింగ్ న్యూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు పోస్ట్ క్రియేటింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డన్ విత్ ద ఫస్ట్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు సెకండ్ స్క్రీన్లో ఏమవుతుందంటే మనం ప్రీవియస్ డేలో రాసిన ఎంట్రీస్ ఏవైతుంటాయో అవి ఫెచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనం ప్రీవియస్ డేలో రాసిన ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ స్క్రీన్కి వచ్చిన. సెకండ్ స్క్రీన్కి రాగానే ఒక కాల్ జరుగుతుంది. ఆ కాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద డేటాబేస్. అగైన్ మన డేటాబేస్కి ఇట్ విల్ మేక్ అ గెట్ కాల్, ఎందుకంటే యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సంథింగ్ అండ్ యూ ట్రై టు ఫెచ్ సంథింగ్. సో అది గెట్ కాల్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది అప్పుడు డేటా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ రిటర్న్ సమ్ డేటా. నా ఇక్కడ మనం పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇదొక రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో ఐమ్ మేకింగ్ అ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ నీకు రెస్పాన్స్ బదులుగా ఏమొస్తుందంటే ఒకవేళ నీ రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ అయితే, సక్సెస్ఫుల్లీ డేటాబేస్లో యాడ్ అయితే యూ విల్ గెట్ 200 అంటే ఆల్ ఓకే, వెరీ గుడ్ అని అర్థం. ఒకవేళ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ డేటాబేస్కి ఆథెంటికేషన్ ఉంది
అంటే లైక్ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపులే నీ డేటాబేస్కి రాయగలుగుతారు, అందరూ రాయలేరు. అప్పుడు నీకు 403 ఎర్రర్ వస్తుంది. 403 అంటే అన్అథెంటికేటెడ్ అని. ఒకవేళ నీకు 500 ఎర్రర్ వచ్చిందంటే దాని అర్థము నీ డేటాబేస్ డౌన్ ఉందని, ఆర్ నీ డేటాబేస్కి నువ్వు పంపిన క్వెరీ అర్థం కాలేదు అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ స్టోర్డ్. సో సంథింగ్ మైట్ బి రాంగ్ విత్ ద సర్వర్ ఓన్లీ. సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని అర్థం. యా. సో ఇక్కడ నువ్వు గెట్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నీకు డేటా వస్తుంది. సో నువ్వు ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని నీట్గా డిస్ప్లే చేసుకుంటావు నీ సెకండ్ స్క్రీన్లో. ఓకే, కూల్. So, if you want to read more about the HTTP codes, you can again go to Gemini and start a new chat, and you can ask it, tell me all about the HTTP status codes. So it will tell you everything. 200 అంటే రెస్పాన్స్ ఓకే, 201 అంటే ఏంటి, 202 అంటే ఏంటి, 3 అంటే ఏంటి, 4 అంటే ఏంటి, 300 సిరీస్లో ఏముంటాయి, 400లో ఏముంటాయి, అండ్ 500లో ఏముంటాయి. సో 500 చెప్పా కదా, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ జనరిక్ ఎర్రర్ మెసేజ్ గివెన్ వెన్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్ వాజ్ ఎన్కౌంటర్డ్ అండ్ నో మోర్ స్పెసిఫిక్ మెసేజ్ సూటబుల్. సో యా, యూ కెన్ లెర్న్ లైక్ దట్. నా కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ నీకు డేటా వస్తుంది. నా ఐ నీడ్ అ ట్రాష్ క్యాన్ ఎమోజీ. So I'll just copy this. Yeah. Okay. This is the emoji. Cool. So trash can emoji ఎందుకంటే if I want to delete this entry, then I need a trash can emoji. Next, I'll also take a pencil icon. Pencil emoji. I'll copy this. I'll put it here. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ ఒత్తితే దాని అర్థం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్ అని అర్థం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ సంథింగ్, దెన్ నువ్వు మళ్ళీ డేటాబేస్కి ఇంకో కాల్ చేస్తావు. కానీ దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ కాల్. క్యాన్ యూ గెస్ విచ్ కాల్ ఇట్ ఈస్? మనం ఆల్రెడీ గెట్ కంప్లీట్ చేసాం, పోస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. ద ఓన్లీ టూ రిమైనింగ్ ఆర్ డిలీట్ అండ్ పుట్. సో ఇఫ్ యూ గెస్ట్ delete, you are wrong because you're not deleting anything. You're only editing the previously written content. So the calls make a get call to get the content. Okay, you'll get the data, and after you edit the content, you click on submit, and this time instead of a post call, a put call will happen. So if you click on submit, you make a call to the DB again. This time a put call will happen, and it will again return with a status code saying 200. So yeah, so just to summarize, starting low, if you're trying to make a new post entirely, then you'll make a post request. Okay, and you'll get a response like 200 or status code. So if you want to if you go to the next screen, you want to get all of the content, you want to fetch the content from the database, so you'll make a get call. And if you want to edit, you'll make a get call to get that specific content, and after that after editing what you want, you'll make a put call. Once you do a put call, the database gets updated, and again 200 will be sent. So now if you click on trash can, what will happen? This will uh, again send to the database, but this will call a delete call. So this will be delete, and the server responds with okay, cool, it is deleted. So it will respond with 200, which means that it is deleted. So these are the four operations that we will be performing. So let's go back and check how far we are with the UX. So V0 కెళ్ళాను,
And yeah, looks like it created something. Let's see. Okay, so this is the UX that it came with. So I can go back and it will show me all of my previous day entries. So this is the second screen, and that one is the first screen. So this is the second screen, and this is the first screen. So what I'll do here is I will take a screenshot of this. So the design is also very nice. It is very minimal. So I'll just take this screenshot. I'll go to this one and I'll start a new chat. And here what I'll do is I'll select a bigger model. And in the bigger model, I'll say, uh, these are my screens for the journal app. Please make them. నా ఇప్పుడు మనము ఇందాక డిస్క్రిప్షన్ సేవ్ చేసుకున్నాం ఒక దగ్గర. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తున్నా. మోర్ అబౌట్ ద యాప్. యా, దిస్ ఈస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద యాప్. అండ్ ఇప్పుడు మన ఓకే, నేను ఇది కాపీ చేయడం వల్ల ఇమేజ్ పోయింది. సో ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్ అగైన్ అండ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ అగైన్. అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇమేజ్ని. అండ్ సెకండ్ స్క్రీన్ కూడా పేస్ట్ చేసేస్తాను. కూల్. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండే చేస్తున్నాం. సో ఏఐకి ఎప్పుడైనా వన్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ చేస్తున్నా. సో ఐ ఓన్లీ సే ఓన్లీ మేక్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫర్ దిస్ నౌ. ఐ విల్ build the backend later. Okay, so good progress so far. So thing ఏంటంటే we need to save this progress. So to save this progress, what we need to do is to go to this is called as source control. Go to source control and you can write any commit message you want, or if you want, you can also generate it with AI. So I'll just click on this. I'll generate a message with AI, and yeah, this is the initial message. I'll click on commit. I'll click yes, and I'll click on sync changes. Okay, done. So this is now in our main branch. So if we go back to GitHub and if I go to my repositories and if I open journal app, you can see that it is updated. It has all of my content. Okay, you need to save your progress periodically when you are doing this coding with AI, because ఇప్పుడు ఒక స్టేట్లో ఉన్నాం అండ్ ఆ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫైన్, బట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ సేవ్ ఇట్, ఏఐ మైట్ మెస్ అప్ సంథింగ్ అండ్ నీకు మళ్ళీ వెనకకి వెళ్ళాలంటే కష్టం. బట్ ఇఫ్ యూ సేవ్ దిస్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ అస్ చెక్ పాయింట్. సో ముందు ముందు ఏఐ ఏం తప్పు చేసినా కానీ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ చెక్ పాయింట్ అలాగా. సో యా, నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్తాను దానికి అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెండ్. Okay, now it is building the front end. Cool. Now, while it is building the front end, it is time for us to build the back end. So, what we'll do is we'll go to Gemini again and we'll click on thinking because we want good responses now. And ఇక్కడ మనం ఇందాక ఎక్స్కాలేటర్లో ఏదైతే డ్రా చేసుకున్నామో I will take a screenshot of this. Okay, I'll paste it here. And మన యాప్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, I'll paste that also here. And I'll say I want you to create me a Python backend. You can do it any language. Node.js works, that is also fine. But thing is I am okay, let's do one thing. Let's do with Node.js only. Why all of this hassle? Okay, I want you to create me a node backend with the 4 endpoints and a SQLite database. Okay, done. Now this will do all the magic. It will give us all of the code. So you don't need to take this code, study it, and implement it, but you do need to understand what it is doing, and you need to follow what it has to do. So
let's check back where we are here. So it is making it. It is on its way, and this is also on its way. So when both of the AI agents are working, that is the perfect time to take a small break. So have your coffee or your tea, whatever. Okay, so it has already created this. Now, yeah, that is great. If you have any questions, you can like ask it here itself. But yeah, you can see it has given us a few more dependencies to install. So what we'll do is we'll copy these and yeah, we'll install them. So in the meanwhile, while it is building the front end, let's wait till it finishes building the front end so that we can have a look at how it has done and we can ask follow-up questions to make sure we are on the right track. And also you can't create a new chat while this one is going on. So yeah, you have to wait for this entire thing to get finished. So the only difference I feel between Cursor and VS Code right now, for me at least, is that in Cursor I can have parallel chats. So one when one thing is happening, I can create a new chat and I can start a new task there also. But in VS Code, I need to wait for this to finish. So that is okay. That is completely fine. So I'll just pause the video now and I'll come back once this is done. Okay, so it has finished. Okay, and this is what it is saying. Here's a summary of what I've built: navigation and structure, state management, screens, styling, etc. Now I have to click on keep, 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 keep. Yeah, done. Now I have to do npm start. All right. So it is saying port 19,000 is running in another window. Use 19,001 instead. Okay, why not? Let's say yes. And I'll click on W, which will open the web. And nothing's loading right now. So let's see what went wrong. So I'll expand the terminal. You'll see that there are some issues. Now I'll copy these issues. I'll copy these and I'll paste it over here and I'll say please fix these. So it will again do this magic and we'll wait for it to complete. Okay, so there is a small issue. Uh, Something went wrong and the server rejected my request and I'm clicking on try again, but still it is not working. So what do you do in this case when your code editor itself says that it cannot do it? So what you have to do is I think this is an issue because we are using a model that is in preview. So preview models are not that stable. So that is why this issue is coming. So what to do now is we'll just copy this error and open a new chat. And in this new chat, we'll select a more stable model, which is Claude 4.5 Sonnet. This is one of my favorite models. So I'll paste my error here and I'll say, please fix this. Now let's get back once this completes it. Okay, so it has completed it. Now it is saying that I can run it. So I'll do npm start and this time hopefully no errors. Let's see. Again, I don't see anything over here. Let's go back to the terminal and yeah.
Looks like everything is fine. Here it show doesn't show any error. It is running on 19,006, but I don't see anything. Let's go to inspect tab and see what is happening. Let's go to console and let's reload the page. So you can see that there are some errors in console. So let's copy these errors. Okay, and we'll go back to VS Code and we'll say I am only seeing a blank page, and this is what I found in the console. So put a screenshot, and it will also help if you just copy the entire console itself and paste it over here. And let's see what happens now. Again, I'll come back once it has complete. Okay, cool. So let's go back. So you can see now the build is complete and it is running successfully. Now if I go to my home page, you can see that it is working properly. Oh, okay. I think I have to restart the server. Let me just do that right now. npm start. Okay, let's restart this. Okay, here it is. We can click on plus, but although nothing happens, let's click on create first entry. Okay, here I am able to write something. What, how was your day? And what happens if I click on save entry? Okay, it is saving it, but of course, this is getting saved in the local storage, and there is no proper delete button, there is no edit button, and this plus icon also does not work. Okay, so let's do one thing. Now it is time to bring in the backend. So we are done with the front end part. So we'll close the server for now, and we'll commit our changes to GitHub. Okay, I am just committing my changes and I'm pushing it to GitHub. So our front end is completely done. Now I'll open a new chat and it is time for us to get started on the backend. Now we can do many things in one prompt. So I'll do one thing. First, I'll fix my front end. Okay, first let's build the backend, and then while we are integrating the backend with the front end, then we can work on issues like plus button not working and no trash can and pencil icon. Okay, so time to build the backend. So if you go back to Gemini, it already gave us the code. So what we'll do is we'll just copy this backend code and we'll give it this, and we'll give some instructions. Implement this backend for my app, and also make sure that each journal entry has a trash icon for deleting and a pencil icon for editing it. Enter. Now this will build the backend, and since we already gave it some code, it is going to take this code as a reference. So let's see what will happen. I'll come back once this is complete. Okay, so it has completed it, and ఈ ప్రాసెస్లో అది చాలా టర్మినల్స్ ఓపెన్ చేసింది అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో లెట్స్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. సో లెట్స్ కిల్ ఆల్ ద టర్మినల్స్ ఫర్ నౌ and let's accept everything. You can just click on keep here and it will auto accept everything. సో that is fine. నా ఇక్కడ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో అది ఏం చెప్తుందంటే టూ టర్మినల్స్ ఓపెన్ చేయండి అంటుంది. సో టూ టర్మినల్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక టర్మినల్లో npm రన్ సర్వర్ చేయాలంట, ఇంకో టర్మినల్ npm స్టార్ట్ చేయాలంట. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇది నొక్కి స్ప్లిట్ చేస్తున్నా టర్మినల్ని.
So I'll have two terminals over here and ఒక terminal లో if I do command control B, then this page will close. Yeah. So more screen width ante. Now I'll do npm run server over here. Okay. I'll do npm start over here and I'll click on W. But I also installed the Android emulator, so Android will also work for me now. I'll click on A, so it will open an Android device over here. So it has found some updates, so it is updating. Let's see this in app only, and later we'll also see in the web version. సో ఇందాక రాలేదు యాక్చువల్లీ, కానీ తర్వాత ఇన్స్టాల్ ద what do you say Android SDK, and it was working. So yeah, now let's see where it opened. Yeah, here it is. It is building the application. So building depends on like the hardware that you have. The better hardware of your laptop, the faster it will build. And having a GPU helps a lot. Okay, so yeah, we are officially inside of this, but there are some errors over here. So let's see what those errors are. There is this error. It says error fetching entries, Axios error. So let's copy this error and we'll give it here. And so thing ఏంటంటే, let's open this. We'll see something. Okay, we have this as well. So let's copy this error. So maybe we cannot copy it here. So let's take a screenshot of the error. Put it over here. And I'll also say, uh, please fix this. And let's see what it will do. So this is the actual error, and it is trying to fix that. So it is trying to run the server, but my server is already running here. So there is no need for it to do that. But it is still doing that. So I'll pause it here. I'll say, okay, my server is running already. My server is running already on port 3000. And we can verify this. Like let's go to port 3000 and see we are getting cannot get. So it means that it is working. So what we have to do now is let's close everything. Let's keep this and let's start again. Npm start, and let's click on A. It'll open the Android emulator. Okay, here we are. So let's close the application and open it again. So you can see it is bundling again, but this time it will be a lot quicker. So yeah, finally we have our application,
and let's click on plus. Say okay, plus is also working now. That is great. Okay, cool. There are some new options over here. I'll just type it for now. Today was a great day. Smile and make others smile too. And I'll click on save entry. And you can see the entry is saved now. That is amazing. And let's click the pencil icon. And we are now able to edit this one as well. Cool. Save entry again. Let's go back. So you can see we already edited it. Edited content is preserved. Now let's go back and let's delete this. Yep, we are also able to delete that. So yeah, that is great. We have completed the application. Now we can close out of it, and let's also try it in the web. So if I click on W, web will open now. So I'll click on plus here. Okay, for some reason the plus does not work on the web, but we can click on create first entry, and I'll say today was nice and save entry, and I have the pencil icon. I can edit it. I have the delete icon. I can delete it. Okay, may delete is not working on web for some reason, but it is working on the app. So yeah, that is it. So you can see in the network tab all the calls that are getting made. So let's do a plus again, and plus is working now. So it is running very weirdly in the web. So we can fix all of these issues. We can just tell it that it is working fine in the mobile application, but it is not working well in the web. And you can list out all the issues and it will fix it for you. But the goal is to learn what is happening. So let's see. So let's write something. This is a new post, by the way. I'll just say today was amazing, and I'll click on save entry. So you can see there's an API call that got made. So what is this call? This is a post call that I told you will happen. So if I go back to my diagram again, so for a new post, it will be a post call and it will be saved in SQL database, and you'll get a 200 if it is working properly. So if you check, you got 201. So what is 201? So let's go back to the Gemini chat where we asked about status codes, and let's see what 201 is about. So 201 means created. Oh, okay. So then 201 is the right one that should come. Okay, commonly used after a post request. So that is good, very good. Now let's edit this and save it again. Let's see what happened now. Now we have a put request that got made. So for editing, we did a put request, and this happened in the second journal entry. So we can go to the payload and we can see the response as well. You can see that journal is updated. So this is the response that we are getting from the server. So as I have told you, you'll be getting a response for each request. So for put, you got a 200 response, and you also got something from the server that says journal is updated. And how are you getting this data? So you will be defining this somewhere in your code. So just copy this, go to your code, go do a global search and search for journal updated. So yeah, here you are doing it. So if you see, this is a put API call. So what do? You take the content, you take the ID from the request parameters. And where do you get the request parameters from? Go back here, go to the payload. So in the payload you are getting content. So you got the content, and ID is something that you're getting after the journal. So if you see the header, you'll see after journals there is 2. So this 2 is the ID. So what do you do with this ID and content? So you search in the database for this ID, and then you update the content in that ID. So this is a SQL query that you're running. Update journals and set content is equals question mark, where ID equals question mark.
So where is the SQL query getting run? It is getting run here. So to this, you are passing uh, these two things, the ID and content. So here the content will get replaced with the actual content that you sent, and the ID will get replaced with the actual ID that you have sent. So uh, సెకండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ అగేన్స్ట్గా దాని కంటెంట్ని అప్డేట్ చేస్తుంది. అప్డేట్ చేసి జర్నల్ అప్డేటెడ్ అని ఒక మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ వాట్ యూర్ గెటింగ్ ఇన్ రెస్పాన్స్. మెసేజ్లో ఇట్ సేస్ జర్నల్ అప్డేటెడ్. అండ్ ఇంకేం అడుగుతున్నాం మనము, ఐడి ఇంకా కంటెంట్ కూడా అడుగుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఐడి అండ్ కంటెంట్ కూడా మనము మనకు వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ కూల్, దాట్ ఈస్ వర్కింగ్. యా. అండ్ ఇఫ్ యూ చెక్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ పోస్ట్ రెస్పాన్స్, so similar thing happened. This is a payload that you sent. Today was amazing, and you also sent the date. So what are we doing with this? So let's see how the post request is working. So post request చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, we are making a SQL call, that SQL query. What is that? Insert into journals content comma date, values are question mark question mark. So content you are getting from the request dot body, and date also you are getting from request dot body. సో పేలోడ్లో యూఆర్ గెటింగ్ బోత్ కంటెంట్ అండ్ డేట్. సో కంటెంట్ తీసుకుంటున్నాం, డేట్ తీసుకుంటున్నాం, అండ్ ఆ రెండు ఈ క్వెరీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సీక్వెల్ని రన్ చేస్తున్నాం డీబీ డాట్ రన్తో. సో సీక్వెల్ని రన్ చేసినప్పుడు నీకు స్టేటస్ కోడ్ 201 రిటర్న్ చేయమని చెప్పాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒక 201 తీసేసి 200 పెట్టినా ఇట్ విల్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో జర్నల్ సేవ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది. సో జర్నల్ సేవ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని మనకు రెస్పాన్స్లో వచ్చింది. సో యా, దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్. So this is complete now. Yeah, so that is how you make an application. Okay, so now let's do one thing. Let's push everything to GitHub. But uh, so this is the entire structure of the application. But the issue right now is the front end, back end, everything is structured in the same level. So this makes things a bit complicated when we try to deploy this somewhere. So what we have to do is, I asked ChatGPT, I gave it the entire structure. I told it that this is how my structure looks like, and it told me that hey, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది నీ అప్లికేషన్. సో అప్పుడు నీకు బ్యాక్ అండ్ డిప్లాయ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అన్నది. సో నేను ఏమంటా అంటే, రీస్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్, ఇది కాపీ చేసుకుంటా. కాపీ చేసుకుని నేను గో బ్యాక్ హియర్, ఐ ఓపెన్ న్యూ చాట్. అన్నీ ఒకటే చాట్లు అడిగితే కాంటెక్స్ట్ పెరిగిపోద్ది అండ్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. చాట్ ఎంత పెద్ద ఉంటే నీ ప్రతి క్వెరీకి అంత కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంటుంది. సో ట్రై టు మేక్ అ న్యూ చాట్. సో ఈ న్యూ చాట్లో స్ట్రక్చర్ డ్రగ్స్ అన్నా. సో ఇట్ విల్ డూ ద స్ట్రక్చరింగ్ థింగ్. నౌ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై వీ నీడ్ టు హోస్ట్ దిస్ అప్లికేషన్. సో థింగ్ ఏంటంటే, రైట్ నౌ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో మన బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం, సో ఇది నా ల్యాప్టాప్, అండ్ నా ల్యాప్టాప్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, నా బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్. And which port is it running on? It is running on localhost 3000. So 3000 పోర్ట్లో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే, నా అప్లికేషన్ని నా ఫోన్లో వేసుకుంటా. నా ఫోన్లో వేసుకున్నప్పుడు ఏపీకే చేసి ఫోన్లో వేసుకుంటా. సో నా ఫోన్లో వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో అది ఏ ఏపీఐని హిట్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ హిట్ ద బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ. కానీ మనం బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ కోడ్లో ఏం రాసాము, లోకల్ 3000 అని రాసాము. సో దిస్ విల్ మై ఫోన్, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్,
This will call the database. So before, like, database ఇక్కడ ఉంది localhost 3000 లో రన్ అవుతుంది. So this will call the database that is sitting on localhost 3000. కానీ ఇష్యూ ఏంటంటే నా ఫోన్లో లోకల్హోస్ట్ 3000 అనేది లేదు, ఆ కాన్సెప్టే లేదు అసలు. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ వెన్ వీ రన్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ అ ల్యాప్టాప్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ ఐ డూ ఇట్ ఇన్ ఫోన్? అండ్ ఈ అప్లికేషన్లో మీరు ఏపీకే ఇంకెవరికైనా ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ, వాళ్ళు రన్ చేసినా కానీ, వాళ్ళ దాంట్లో లోకల్హోస్ట్ 3000 ఉండదు. సో దే కెనాట్ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫెయిల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు హోస్ట్ దిస్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ని మనం హోస్ట్ చేయాలి. హోస్ట్ చేసి మనం ఒక యూఆర్ఎల్ తెచ్చుకోవాలి. హోస్ట్ చేస్తే మనకు యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, లైక్ హెచ్టిటిపిఎస్ సమ్ ర్యాండమ్ స్టఫ్ లైక్ onrender.com, app name dot onrender.com. అండ్ యా, ఇది మనకి వచ్చే యూఆర్ఎల్. సో ఈ యూఆర్ఎల్లో మనము పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ సపరేట్లీ హోస్టెడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో ఇది అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో హెచ్టిటిపిఎస్. సో మనం లోకల్ హోస్ట్ అయితే హెచ్టిటిపి కనెక్షన్. And it is not accessible by a mobile phone, it is only accessible by your laptop. So then these పక్కన పెట్టేసి we'll get this. సో ఇది వస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. యూ కెన్ గివ్ దిస్ ఏపీకే టు ఎనీవన్, దే కెన్ ఆల్సో టెస్ట్. ఆర్ యూ కెన్ అప్లోడ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆన్ ప్లే స్టోర్, అండ్ వెన్ అదర్ పీపుల్ డౌన్లోడ్ ఇట్, they will also hit the same endpoint and it will work for them also. So yeah, that is why we need to host the application. సో అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేయడానికి we need a good structure. సో ఆ గుడ్ స్ట్రక్చర్ కోసం ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇట్ టు మేక్ మై స్ట్రక్చర్. So I'll be back once it completes that. Okay, so it has completely done that and it gave us this beautiful structure over here. సో ఈ జర్నల్ ల్యాప్టాప్ డీబీ ఉంది కదా, సో దిస్ వాజ్ అవర్ డేటాబేస్ అనమాట. సో యా, that was how it was working. So let me see if I can open this database in a database viewer. Maybe I can do that. Let's see. So I'm using beekeeper, and here I'll click on new connection and connection type low. Let's see if I have SQLite over here. Yeah, we have SQLite. Cool. Okay, nice. So we can select the database file also. So I'll click on choose file. Okay. I don't know what this is, but for some reason my laptop is not displaying any characters. So that's not a very good thing. But yeah, ideally you should be able to view all your rows and columns and tables and all that stuff. Okay. Anyways, okay. What we'll do now is we'll keep all the files, and we have a nice structure. So we'll push everything to GitHub. I'll just say restructured for clarity and ease of hosting. Commit, yes, sync, okay. Okay, this is done. Now, where do we host this? So there is this website called as Render. So you can use this to host your application, host the backend of your app. Now click on Get Started for free, and the best thing you can do here is create an account with GitHub, because once you do that, you can directly import your repo and you can start the backend very easily. So I think I already have an account with Render, so I'll just sign in with GitHub. Let's see what happens. Cool, cool, cool. So we are over here. Yeah. So I have some projects that I made 1 year, 2 years ago that are still running. I did not even know that they were running.
Cool. Let's see. Now I'll click on add new. And what are we making? It's a web service. What do I need to select here? I don't know. I'll take a screenshot of this. I'll open ChatGPT and I'll say, what do I need to select? Okay, it says that I need to select web service. Cool. I'll select web service. And by the way, it says that we're upgrading critical infrastructure on November 21st, 6:30 a.m. GMT. Okay. So what is 6:30 a.m. GMT in IST? కొంపదీసి ఇప్పుడు కాదు కదా. Uh, okay. Let's go to a good website. GMT to IST. Okay. What was the time? It was 6:30 a.m. GST. So 6:30 a.m. Okay, 6:30 a.m. in GST is 12 p.m. So 12 p.m. on 21st of November. So it is 2 a.m. of 21st of November. So I think we are good. Okay, cool. Now you'll see when I click on it already loaded all of my repos. So this was a general app that we pushed our code to. So I'll just click this and yeah, name I'll just keep as journal app. That is okay. Language is node. That is okay. Branch is main. That is okay. Now it asks some questions here which I don't really know. I'll just take a screenshot and I'll give it to ChatGPT and I'll ask what to do. What do I need to give? బట్ చాట్‌జీపీటీకి అంత తెలీదు కదా మన ప్రాజెక్ట్ గురించి. దీనికి తెలిసినంత. సో లెట్స్ ఆస్క్ దిస్ ఓన్లీ. I'll give screenshot. I'll say what do I need to select? What do I need to add? Or yeah, what do I need to add in here? I am trying to host my backend. చూద్దాం what it will say. సో హాబీ ప్రాజెక్టే కాబట్టి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రీ. సో ఫ్రీతో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మీరు వాడకపోతే అది స్పిన్ డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లెట్స్ సే ఒక 2 డేస్ వరకు ఈ సర్వీస్‌ని ఎవరు వాడలేదు. అసలు ఏపీఐని ఎవరు హిట్టే చేయలేదు. ఒక పోస్ట్ కాల్ అవ్వలేదు, ఒక పుట్ కాల్ అవ్వలేదు, ఒక గెట్ కాల్ అవ్వలేదు, ఒక డిలీట్ కాల్ కూడా అవ్వలేదు. అప్పుడు ఇది స్లీప్‌లోకెళ్ళిపోతది. దాని తర్వాత మీరు ఏం దాని తర్వాత ఎవరైనా దీన్ని హిట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా! స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ రావాలి. సో అదే కొంచెం ఒక 15-20 సెకండ్స్ డిలే పడుతుంది. ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఫాస్ట్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే స్పిన్ అప్ అయిపోతది కాబట్టి. ఓకే. సో ఇది ఏమంటుందంటే ఓకే. వాట్ డిడ్ ఇట్ సే? You're deploying on render for hosting a backend. Here is the configuration you should consider. Build command should be npm install. Okay, cool. Where is my build command? Yeah, build command will be npm install. Okay. Start command will be node server.js. Okay. Start your Express server. Let me also check your backend to ensure it's configured correctly for deployment. I need to update your server.js to use port environment variable that render provides. Here's a fix. Okay. Okay. So, okay. Additional recommendations, that is okay. But yeah, థింగ్ ఏంటంటే ఈ సర్వర్ అనేది మనం 3000 అని హార్డ్ కోడ్ వేసాం. కానీ రెండర్ ఆల్రెడీ మనకి ఒక పోర్ట్ ఇస్తుంది. సో వాళ్ళు ఇచ్చే పోర్టే మనం వాడుకోవాలి. సో అందుకే ఇది పోర్ట్ తీసుకుంటుందనమాట. సో ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్ నుంచి పోర్ట్ తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ చేంజ్. లెట్స్ కమిట్ దిస్. ఇక్కడ ఏమి పెట్టకముందే ముందే కమిట్ చేసేద్దాం. సో దట్ దీనికి లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి. సో లెట్స్ కమిట్ దిస్ ఫాస్ట్.
ఓకే. దిస్ హాస్ ఫినిష్డ్. నౌ ఫైనల్‌గా ఏం చెప్తుందంటే రూట్ డైరెక్టరీ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్ అని చెప్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో రూట్ డైరెక్టరీ విల్ బి బ్యాక్ ఎండ్. Back end. Okay. So just to confirm, I'll just put it here. I pushed your change, and also, is this config correct now? Okay, it says your configuration has small issue since you set root directory to backend. Render is already running commands from inside that directory. You should remove backend from the commands. So build commands లో just npm install ఉండాలి and backend తీసేయమని చెప్తున్నాడు. Let's see if that is possible. Okay, maybe that is not possible at all. That is weird. So let's ask it again. Okay, this is what we're happening, right? This is what is happening. Yeah, I think this should work. Let's see. If something goes wrong, then we'll see. So మన దాంట్లో environment variables అయితే ఏం లేవు. So I'll just leave it for empty. But let's see. Let's ask it. Hey, any environment variables that I should add? So there are some advanced commands. Okay, but we don't need any of these. Hmm. So yeah, that is okay. ఓకే. సో ఇది ఏమంటుందంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ అంట. ఓకే. నోడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాడ్ చేయాలి. అండ్ దిస్ విల్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాస్ ప్రొడక్షన్. అండ్ ఆప్షనల్ బట్ రికమెండెడ్. దట్ ఈస్ ఓకే. యా. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేనేం చెప్పానంటే మీకు ఇంతకుముందు మనం ఫ్రీ ప్లాన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్పిన్ డౌన్ అయిపోతది ఎవరు వాడకపోతే. స్పిన్ డౌన్ అంటే కంప్లీట్‌లీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అది ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు మన సీక్వెల్ లైట్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో అది సర్వర్ బతికినంత సేపే అది కూడా బతికే ఉంటది. సో సర్వర్ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోద్దో సీక్వెల్ లైట్ డేటాబేస్ కూడా స్టాప్ అయిపోతది. సో మనం ఏదైనా పెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ సర్వర్స్ 24/7 ఆన్ ఉంటాయి కాబట్టి మన సీక్వెల్ డేటాబేస్ కూడా వైప్ అవ్వదు. Okay, so that is something that we should consider, but that is okay for now because మనం ఏం పెద్ద చేసేది అయితే దీంతోనే. సో యా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నోడ్ ఇఎన్వి ప్రొడక్షన్ అని పెట్టాము అండ్ యా, ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ టు గో. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డిప్లాయ్ వెబ్ సర్వీస్. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్. యా, సో చెప్తుంది లైక్ ఇన్యాక్టివిటీ ఉంటే సర్వర్ స్పిన్ డౌన్ అయిపోతుంది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్కి 50 సెకండ్స్ వరకు పట్టొచ్చు ఎందుకంటే సర్వర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో మన డేటాబేస్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, then this endpoint which is there will be available for us to use. So let's see the logs. Let's see. Oh, builder successful. Congratulations to us. But let's wait for the entire building process to finish. So I'll be back once this is. Oh, I think this is already complete. Okay, I'll stay here only then. Okay, cool. సో యూ కెన్ సీ ఇది మనకి 10,000 అనే ఒక పోర్ట్ ఇచ్చింది అండ్ దాని మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ మనం ఆల్రెడీ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ మనం అక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ గుడ్.
సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి రెండర్ మనకి 10,000 పోర్ట్ ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ 10,000 రీప్లేస్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఏం ఇష్యూస్ రావు. కానీ ఒకవేళ మనం ఇది ఇచ్చి ఉండకపోతే మన యాప్ మాత్రం 3,000 రన్ అవుతుంది. కానీ రెండర్ మాత్రం మనకి 10,000 ఇచ్చింది. సో అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తుండే. బట్ ఇప్పుడు అదేం ప్రాబ్లం కాదు మనకి. ఓకే, నౌ లెట్స్ కాపీ దిస్ URL and let's open it here. Let's see what happens. It says cannot get. So ఇలా cannot get వస్తున్నా, it means that it is working. Okay, now let's copy this URL. Let's go back here and we'll say, hey, my URL is deployed, my backend is deployed, and I'll share my URL. Now ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే URL తీసుకెళ్ళి మన యాప్లో పెట్టేస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే లోకల్ హోస్ట్ వాడుతున్నామో అక్కడ ఇది పెట్టేస్తుంది అనమాట. Now you need to update your mobile app to use the deployed backend URL instead of localhost. So అది రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇంతకుముందు లోకల్ హోస్ట్ 3000 వాడుతుండే, బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద డిప్లాయిడ్ యూఆర్ఎల్. యువర్ యాప్ ఇస్ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్. కూల్. సో ఇక్కడ చెప్తుంది చూడండి, మీ బ్యాక్ హ్యాండ్ విల్ స్పిన్ డౌన్ ఆఫ్టర్ 15 minutes ఆఫ్ ఇన్యాక్టివిటీ. సో ఒక 15 minutes మీ సర్వర్ నోట్ హిట్ చేయకపోతే, సో లైక్ ఒక 15 minutes మీకు ఏమి గెట్ కాల్ కానీ పోస్ట్ కాల్ కానీ ఏ కాల్ రాకపోతే ఇట్ విల్ గో డౌన్. అండ్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్కి ఇట్ విల్ టేక్ 60 seconds టు వేకప్. And also SQLite database resets after each deploy. Yeah, so consider upgrading to Postgres if you need data persistence. So that is a lesson for another day, but yeah, for now it is okay. Let's push this change. I like to commit it. Sync. Okay. So that is done. Now I'll ask it one simple question. I need to install my app as an APK on my phone. What should I do? Now it will give me some instructions. Let's see. So yeah, it is using EAS build. So let's click on Y. Yeah, it is still building. So I'll be back once it is done. Okay, so it has done something. Now it says that I need to do these steps. So I'll do that. Wait 1 second. Why does it say no? Okay, I'm already in mobile folder. So yeah, I just need to do EAS login for now. Why email? Let me enter my email. Password. I don't know if this is right or wrong. Let's see. Oh, it logged in. Cool. Now we need to run this command. I'll say why. Okay, it is creating this application for in my account. Now, which all platforms would you like to configure for ES build? For now, only Android. Okay, your project is ready to build. Now let's copy this command.
So it is starting it. This will create an APK file, upload it to Expo server, and give you a download link. Okay. What would you like your application ID to be? Okay, this is okay. Create a new Android key store. Okay. Nice. It is doing something. It is creating a key store, and it is uploading to EAS. Okay. So now our application is getting built. సో మనం ఈ యూఆర్ఎల్కి వెళ్తే మనం లాగ్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఎంత ఎంత బిల్డ్ అయిందని. సో లెట్స్ గో హియర్. సో లెట్స్ లాగిన్. Okay, this is my journal app. Let's see what's happening over here. సో ఇట్ ఈస్ బిల్డింగ్ రైట్ నౌ. సో ఇక్కడ మీరు టెర్మినల్ క్లోజ్ చేసినా మీ ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బికాస్ ఆల్రెడీ క్లౌడ్లో బిల్డ్ అవుతుంది. ఎక్స్పో అనే ఒక వెబ్సైట్ వాళ్ళు మన యాప్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు మన కోసం. మన యాప్ని బిల్డ్ చేసి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో వాళ్ళ సర్వర్లో పెట్టుకొని మనకి ఒక ఏపీకే డౌన్లోడ్ లింక్ ఇస్తారు బిల్డ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక. సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ విల్ కెన్ సీ ద లైవ్ బిల్డ్ ప్రోగ్రెస్. సో లాస్ట్ స్టెప్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, సో యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్లో ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందో. సో లాస్ట్ గ్రేడల్ స్టెప్ ఒకటి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో I'll pause. I'll be back once it is complete. Okay, I'm back, and yeah, the application is successfully complete. Now what we can do is, let me see if I got a mail saying that the application build is complete. No, I did not get a mail, but that is okay. So I can click on download over here, and there's a open with Orbit. I don't know what this is, and click on download. Let's see what happens. Okay, it is directly downloading the APK. So now all I have to do is I have to send this link to myself, open it in my laptop. I mean, open it in my phone and download this. So switching over to my phone right now. Okay, I'm on my mobile right now. Let me open my browser and go to expo.dev, and here is our journal app. I'll open this, and download should be here, right? Where is this? I think I need to click here. Okay. Yeah, here it is, download artifact. I'll click on download, and this is the APK. Download anyway. It is download. I'll open it. Package installer, settings, allow permission, install. You can only install from unauthorized, authorized account. Settings, security and privacy, auto blocker. Okay, I have to do this. To go to settings. Auto blocker. Yeah, here it is the auto blocker. Let me off this, and let me download. Open this again. I'm scanning the app. I don't think it will show any malware is inside of this. So let's see. Yeah, it is safe. I will click on install. Of course it will be safe. What did you even do in this? Okay, done. Now let's search for our journal app. Yeah, here it is. I'm opening this. Yeah, here is our journal app. Now plus, and I'll say, hey, today was great. I built my first app.